Hello, my dear students. Hello, 7th graders. This is another English class, and my name is Tanja Radošević, and we're gonna revise modals today. That was the last lesson that Maria held, and we're gonna talk about quantities. Quantities, količine. So let us begin with revision and then about quantities. Welcome to our English TV classroom. As always, prepare your mobile phones because you're gonna have to take some pictures every time you see a mobile phone image, mobilko. So, be prepared. Greg and Danny are here with us again. And Greg, of course, says, now, let's check our homework first. And Danny, of course, says, let's do that. She's a nerd. So, this is a homework. You were about to write the following, and I will just give you some examples what I would do. Dakle, ja verujem da ste vi ovo sve uradili, da ste napisali, ali ja ću sada da kažem, na primjer, za sebe. Something you can do now, and you couldn't do 5 years ago. For example, I can ski now, and I couldn't ski 5 years ago. For example, something you must and something you have to do. Šta je Marija rekla da je osnovna razlika? Da je must nešto što sami sebi namećemo kao obavezu, a you have to do kad nam je nešto nametnuto, propisano od strane nekog drugog, od strane zakonodavca, vlasti, poslodavca ili prosto neko pravilo koje moramo da sledimo. Na primjer, I must stop eating junk food. Something you have to do. I have to work on weekends now, and I didn't work on weekends before. I didn't have to do that. Something you had to do 5 years ago. Well, 5 years ago, I had to work every Saturday, and now I don't have to work every Saturday. Something teachers should and something they shouldn't do. Teachers should be just. Teachers should listen to their students more, or always. And teachers shouldn't yell or have favorite students or be selfish, for example. Something no one is allowed to do these days. Well, no one is allowed to be out on weekends because of the curfew, because of the situation our country and many other countries are in because of the coronavirus. So, rules for this lesson. These were the rules for your last lesson, but I've changed something. You must listen carefully. Zašto must? Zašto nije you have to listen carefully? You should take all the photos when asked to do so. You can use your mobile phones in class. Dakle, you should take, na nivou preporuke, all the photos when asked to do so. Bilo bi poželjno. You can use your mobile phones in class. You're allowed to. Dozvoljeno vam je da koristite mobilne telefone na ovim časovima. Čak je poželjno. You can have a snack while watching. Eating in a class is allowed now. Of course it is, because we can't see you. But you can have a snack. You're allowed to. Dakle, ovdje can koristimo kao nešto što opisuje dozvolu. Imamo dozvolu za to. Modal verbs. You remember this from the last class. Can, could, can't, couldn't. Ok, obratite pažnju na ovo. Često se kaže da je could prošli oblik od can. To jeste tačno, ali nije isključivo tačno. Dakle, ako kažete I can ski now,
But I couldn't ski 5 years ago. To bi značilo upravo to. Nešto što je u prošlosti nije bilo moguće, nisam umeo, nisam imao tu veštinu, sposobnost i slično. Međutim, vi could možete da koristite ili couldn't i kada hoćete da pitate nešto što se odnosi na sadašnjost, dakle ne na prošlost, samo je ljubaznije. Could you please pass me the pen? Umesto can you pass me the pen? Ok? Dakle, jeste could prošli oblik od can, ali nije mu to isključiva namena. Could i couldn't su naravno isti oblik, samo je couldn't negacija, isto kao što su can i can't slični, samo što je can't nešto što nije dozvoljeno, can nešto što je dozvoljeno ili nešto što umemo. Razlika između onog što je dozvoljeno i što umemo je, evo na primjer u sledećem. I can swim, umem, sposoban sam, to je moja veština. Ili, you can go through that door now, možeš da prođeš kroz ta vrata, dozvoljeno ti je. You can have your mobile phone in this class, dozvoljeno ti je. I can program in computer, so I can do programming. Imam tu sposobnost, imam tu veštinu. Must i have to su vrlo slični, s tim što je must nešto što je vaše unutrašnje, nametnuto kao potreba. Have to je nešto što je propisano od strane nekog drugog. Negacija je don't have to, negacija od must je isto don't have to. Mustn't je zabrana. Znači, must je morati. Ako hoćete da kažete da nešto ne mora, rećete you don't have to. Nećete reći you mustn't, jer you mustn't znači ne smeš, a ne moraš. To bi bilo lepo da zapamtite isto. Znači, must i have to znači moraš, suprotno ne moraš je don't have to i must i have to postaju don't have to u negaciji. Mustn't znači ne smeš, a ne moraš. Ok? Shall ima isto kao i can, prošli oblik should, will ima prošli oblik would, ali takođe se koriste za neka pitanja koja su malo kulturnija. Kad kažete nekom will you close the door, to je prilično grubo, ali would you close the door please, to je već pristojno. Dakle, tu su neke male nijanse. Zato su oni modalni glagoli, oni prave modulaciju, zapravo izmene, blaže u značenju. Vi bez njih možete da razumete rečenicu, ali oni pomažu, znači, ako kažete open the window, razumeće vas svako, otvori prozor, to je onda imperativ, to je obraćanje na malo nepristojniji način. Ako kažete would you open the window please, ne menja se posebno značenje, ali se strašno menja atmosfera i način na koji neko doživljava ono što pričate. Modulirana je rečenica, zato se ovo zovu modal verbs. How to use them. Dakle, kao što smo već pomenuli, imate can, could, will, would, may, might, shall, should, must, ought to. Should i ought to su praktično isti, s tim što je ought to formalnije nego should. Znači, koristi se ne baš u svakodnevnom govoru, nego u nekim formalnim oblicima kad pišete neka pisma, kad se obraćate formalnim nekim institucijama, profesorima i sl. Modal verbs se ponašaju kao auxiliary verbs, odnosno pomoćni glagoli, ono što smo Marija i ja zvale helping verbs. Zašto helping verbs? Pa zato što se bukvalno ponašaju kao pomoćni glagoli. Ako vam treba negacija, na modalni glagol stavite not. Kao što biste stavljali na primjer, are not, aren't, ili do not, don't, ili does not, doesn't, tako ovdje stavite na can, cannot, can't, na must, mustn't, na may, may not, na could, couldn't, na can, can't, na will, won't. Također, ne stavlja se s u prezentu. Dakle, she can, you can, we can, he can, nije he cans, nije he mays, nije it coulds, nego it could, it may, it should,
You should, she should, we should, they should, he can, she can, I can, you can, they can, we can, i tako dalje. Ne menja se nikad oblik. Pomažu nam da naprave pitanje, isto kao pomoćni glagoli. Naprimjer, I can swim. Ako can stavite kao pomoćni glagol, modalni glagol, ispred subjekta dobit ćete can I swim, can you swim, can she swim. Ok? Dakle, oni se ponašaju kao pomoćni glagoli, stoje na mestu na kom stoje pomoćni glagoli, na njih stavljamo not kako bi nam dali negativne rečenice, odnosno odrične, i postavljamo ih ispred subjekta kada želimo da napravimo pitanje. What do they express? They express ability, sposobnost. I can swim like a fish. They can't dance very well. Ne umeju, nisu sposobni za to, nemaju talenta. Help, I can't breathe. Nisam u stanju da dišem, ne mogu da dišem, pomozite mi. I can see clearly now. Sada mogu jasno da vidim. I couldn't see you yesterday. Nisam mogla da te vidim juče. I couldn't. I wasn't able to do so. Nisam bila u mogućnosti. Permission. Dozvole. Tražite dozvolu. Can I borrow a marker? Mogu li? Da li mi dopuštaš? Imam li to dozvolu da pozajmim marker od tebe? You can go in now. You can. Dozvoljeno ti je. You have my permission. Could I open the window? Mogu li? Imam li dozvolu da otvorim prozor? May I ask a question? Imam li dozvolu da postavim pitanje? Mogu li da vas pitam nešto? Najnormalnije je da čujete can I ask a question, ali may I ask a question je kad ste baš vrlo ljubazni i kulturni, a to je u engleskom prilično važno. Am I allowed to open the window? Je li mi dozvoljeno? Imam li dozvolu? Do I have a permission? Prohibition. Kad imate zabranu. You mustn't use your phone in class. Nemate dozvolu. It's prohibited. Zabranjeno je. You can't go out after 6 p.m. Yeah, unfortunately. We can't go out after 6 p.m. and I miss my evening walks. Guys, I really do. I so much like walking in the evening and I can't do that because I can't, they don't let me out. Nobody can go out after 6 p.m. these days. We weren't allowed to go on a certain days out last month. We weren't allowed to go out on certain days last month. For example, at weekends, we weren't allowed. Nismo imali dozvolu, nije nam bilo dozvoljeno. Imali smo zabranu. Takve vrste kretanja. What else? Obligation. I have to work on Saturday. Dakle, neko je to meni nametnuo. I have to work on Saturday. Moram da radim subotom. I didn't have to work last Saturday. Kako pretvoriti have to u prošlo vreme? Dodamo didn't. I didn't have to. Okay? I must hand in my homework by tomorrow. Moram da predam domaći do sutra. Moram. Sebi sam stvorila tu obavezu, a i postoji kao obaveza. They have to wear their uniforms at school. Propisano je, neko je to propisao. Imamo obavezu, obligation. They have to wear their uniforms at school. Everyone has to follow the rules about a state of emergency. Everyone has to follow. I have to follow, you have to follow, she has to follow. Okay? Obaveza je propis je u pitanju. Imperative. Još jedna upotreba modalnih glagola. Don't forget to wash your hands. Dakle, ovo nije baš naređenje. Više je upozorenje. Look out, there's a car coming. Another warning. Take care in the sun. You may or you might get sunburned. It's a possibility. Pripazi se na suncu. Mogao bi da izgoriš. Okay? Now, about this day's lesson. We're going to talk about quantity. Okay, guys? Quantity, količine. And many of these
words expressing quantity. You already studied them in 5th grade, in 6th grade a little bit, and now we're gonna go a little bit more into it. So we're gonna do this in more details than before. So some, any, much, many, few, a few, and little, and a little are all words that explain the quantity of something. Dakle, kad želimo da izrazimo količinu nečega, bez obzira da li su to ljudi, predmeti, objekti ili neke apstraktne imenice kao što je količina sreće ili bola ili radosti, dakle, koristimo reči kao što su some, any, much, many, few, a few, little i a little. Kad koristimo koju? Some and any koristimo za količinu koja nam baš nije poznata. Unknown quantity. Ne možemo baš tačno da kažemo koliko je nečega, nije nam tačno jasno. Much and many, we know it's large quantity. That's what we know. It's large quantity. There's a lot of it. Little and few. Little, sama reč vam kaže, not as much, not that many. Few. A lot of ili lots of. Primetimo da je a lot of jednina, naravno, lots of množina. To je također za large amount, za large quantity, kad nečeg ima dosta. Dakle, some, any, little i few, kad nečega nema dovoljno ili je malo, a much, many, a lot of i lots of je kada pričamo o velikim količinama. First, some and any. Mobilko is here, so you know what to do. Click, guys, take a picture, and some versus any. Some ili any. Jedno naspram drugog. So, it's unknown quantity. I'll give you some examples. Positive meaning, I would love to try some of that food. It looks delicious. Volio bih da probam nešto te hrane, nešto od te hrane. Deluje mi, izgleda mi predivno, ukusno. It's some for positive meaning. Positive sentence. Izjavna rečenica. I have bought some strawberries and cream to have for dessert. So, I have bought some strawberries and cream. Jel znamo koliko je to jagoda, koliko je to šlaga? Nemamo pojma. Ali je rečenica izjavna, nije upitna, nije odrična. Zašto je ovo važno? Zato što se za odrične i upitne oblike u istim situacijama koristi any. I don't need any help with my homework. Negative sentence. Dakle, odrična rečenica. Do you have any brothers or sisters? Nećete nikad pitati nekog do you have some brothers and sisters. Možda ćete to moći da čujete nekad na nekom filmu, ako se priča o nekom ko je neobrazovan ili ako je neko ko je stvarno prošao pored škole, a nije u nju išao, a postoje određene teritorije na kojima se tako kaže, ali je nepravilno. So do you have any brothers or sisters? I don't need any help. Uopšte mi nije potrebna pomoć sa domaćim. I da li imaš braći i sestara? Ne možemo to da prevedemo da li imaš i koliko, nego da li imaš braća i sestara. Much versus many, dakle kao što smo rekli, large quantity. Šta je razlika? Many se koristi sa imenicama koje su brojive i u množini. Znači, ono što možemo da izbrojimo i ono što je u množini. Plural, množina, countable, brojivo. For example, dogs, dollars, tables, children. Can we count though? 1 dog, 2 dogs, 3 dogs, 4 dogs, 10 dogs, 11 dogs. Okay, we can count them. Children, so on, etc. Much is used with singular, uncountable nouns. Jednina, nebrojivo. For example, happiness. Možemo da kažemo 1 happiness, 2 happinesses, 3 happiness. Ne možemo. Music, 1 music, 3 musics. Što znači 3 muzike?
4 waters. Možemo kažemo samo bottle of water. Time. Kako ćemo da brojimo time? 1 time, 2 time. Nemoguće. Dakle, ukoliko je u pitanju jednina i ukoliko je u pitanju nebrojivo, koristimo much. For example, there isn't much light in this room. Light je nebrojivo. A kad je brojivo, kao recimo doctors, onda ćemo reći there aren't many doctors in the hospital today. Little i few, ili a little i a few. Little and few znači not as much, not as many. A little ili a few both means some, and they do have positive meaning. What does that mean, positive meaning? Vidjet ćete kasnije. Pozitivno značenje. Kad kažete da nečeg ima a little, znači malo je, ali je dovoljno. Ali kad kažete samo little, znači da nije ni dovoljno. Ok? Isto se odnosi na few. Little koristimo za singular, uncountable nouns, a few koristimo za plural, countable nouns. Dakle, little, jednina, nebrojivo, few, množina, brojivo. Primjer. She didn't want to go, but she had little choice. Dakle, za little smo rekli šta? Za little smo rekli singular, uncountable. Jednina, nebrojivo. Aha, choice. Jednina, jeste. Jel brojivo? Nije. So, choice is uncountable. Šta znači ova rečenica? She didn't want to go, but she had little choice. She didn't have much choice. There are few tourists at this time of year, so the beaches are nice and quiet. Ovo ima negativno značenje, negative meaning. Few tourists. Nema ih dovoljno. Zašto few? Zato što je countable. Zašto few? Zato što je množina. Tourists je množina. Znači, kad hoćemo da kažemo da nema dovoljno studenata, reći ćemo there are few tourists. Ali to nije baš pozitivna stvar. Nema ih dovoljno. We have a little space in our car if you want a lift. Dakle, možemo da te povezemo. To je pozitivna stvar. A little. Takođe, a little se koristi kod je nešto nebrojivo. Space is uncountable. Space ne možemo da brojimo. 1 space, 2 spaces, 3 spaces, nije brojivo. Dakle, we have a little space. Ako hoćeš da te povezemo, možemo. Pozitivno je. It's positive, there is some space for you. You don't have to walk. We stayed in Spain a few days before going to France. Days. Countable. We spent several days in Spain. Znači, proveli smo nekoliko dana u Španiji. To je okej, to je dobro. Da ste rekli, na primjer, we stayed in Spain few days. Znači, nedovoljno. Morali smo zbog nečeg da se vratimo, nešto se desilo. Nije bilo dovoljno dana, nismo tako planirali, ali a few days. To je potpuno pozitivno nešto. A few days, nekoliko dana smo proveli tamo. Ok, mobilko is here, so take a click. A lot of ili lots of. Šta je razlika? Pa a lot of se koristi za jedninu, a lots of za množinu. Suština ove priče je da su zapravo ovde se radi o neformalnom govoru. Znači, a large amount of number of people or things. Znači, both are used for countable nouns and uncountable nouns, ali važno je da su to informal speech, dakle u neformalnom govoru. Nemojte da pišete a lot of ili lots of ako ne morate, ali svejedno je da li ih koristite sa brojevim ili nebrojevim imenicama. A lot of people went to the game. Možete reći many people went to the game. To bi bilo sasvim lepo. Ali ako već koristite ovo u neformalnom govoru, reći ćete a lot of people. Možete da kažete i lots of people went to the game, ali to je još manje formalno, dakle još opuštenija varijanta. Sa nebrojivim imenicama with uncountable nouns, a lot of snow falls in winter ili lots of snow falls in winter, which is even more informal, ali ok je da kažete i sa nebrojivim kao snow i sa brojivim kao što je people. A lot of ili lots of. Samo je bitno da znate da ne postoji a lots of, jer lots je već množina, a znači jedan. Ne može da bude i brojivo i nebrojivo zajedno. So, Greg suggests we practice now this, and Annie, of course, says why not. So, guys, it's quiz time. Prepare yourselves. How many, how much, and how a lot of money do you have left? Of course,
Here we're gonna say how much money. Zašto? Zato što je money nebrojiv. There aren't much, many or some oranges on the table. Šta ćemo ovdje da kažemo? Aren't negacija. Trebalo bi nam primjer any. Nemamo to kao opciju. Šta nam preostaje? Ne možemo some zato što je negacija. Aha, znači nema ih mnogo. Pošto su oranges brojive, much nam otpada, dakle there aren't many oranges on the table. Ovo je sve što vam govorim je način na koji treba da razmišljate. Idite sistemom eliminacije. Zašto ne može some? Zato što u odličnoj rečenici bi trebalo da bude any, a ne some. Zašto ne može many? Zašto ne može much? Zato što su oranges brojive, a much ide sa nebrojivim imenicama. Tačka kraj. Ostaje nam samo many. There are a lots of, odmah otpada, ne postoji. Lot of, tu nedostaje a. Lots of, evo već imate rešenje, ali hajde da pogledamo. There are lots of people who would like to come to the party. Potpuno se uklapa lots of, priča o tome da postoji mnogo nečega, mnogo ljudi u ovom slučaju, ide i sa brojevim i sa nebrojevim, to je korektno rešenje. Unfortunately, znači ovdje je već nešto negativno, there is a little few wine left in the bottle. Dakle, ako kažem there's a little, to znači da ima dovoljno iako je malo. Ako kažemo little, to je negativno zato što nema dovoljno. Ako kažemo few ne može ovdje da se kaže, zato što few ide sa brojevim imenicama, wine nije brojivo, osim ako ga ne sepamo pa prepravimo flash. Dakle, unfortunately, there's little wine left in the bottle, zato što je to nešto što je već negativno. Unfortunately. Da je fortunately pisalo, na sreću, onda bismo stavili a little, zato što je to pozitivno značenje. He has a little friends in Los Angeles, a few friends in Los Angeles, any friends. Prvo, any ne može jer nije upitna ni odlična rečenica. He has a little friends in Los Angeles, a few. Biće da je a few. So, it's a good thing. Ima dovoljno prijatelja, malo ali dovoljno. A few, nekoliko. She says there are students who study Russian. A lot of students who study Russian, much students who study Russian, a lot of. Ok. A lot of students je opcija koja je tačna. Zašto nije lot of? Zato što nedostaje a. Dakle, to ne postoji. Much students ne može, zato što su students brojevi, a much ide isključivo za nebrojive imenice. Ok, guys, I think this is really clear now. I think I'll have a little milk before I go to bed, much milk before I go to bed, a few milk before I go to bed. A little je tačan odgovor. Već sam objasnila zašto. Opet je nešto što je pozitivno, ima ga malo ali dovoljno. A little stoji kao nešto što je dobra stvar, što je dovoljno, može da nam koristi, stoji ispred milk kao nebrojive imenice. I'm sorry, but there are a little few opportunities in this town. Ovdje ćemo reći few, zato što je a few pozitivna stvar, ali već je I'm sorry, znači nešto se loše dešava, prema tome to je jedina opcija ovdje. Let's do some exercises. For some and any. So guys, this is really simple and we don't really have much time. So I'm just gonna read this and you just try to remember. You can stop this, write that in your notebooks, whatever feels easier for you, okay? So there isn't what time to finish your lunch. We need to leave now. There isn't any time. Već smo rekli zašto. Any ide uz negacije. Tako da je to jasno. We have some ham sandwiches in the fridge if you're hungry. Imamo nekoliko sandviča sa šunkom. Ok. Again, some and any. Do you have any family in Italy? Zašto? Zato što je upitni oblik u pitanju. There aren't some ili any shopping centers. Negacija, znači any. We finally have some news about royal wedding. Jel negacija? Nije. Jel upitnik? Nije. Šta je izjavna rečenica? Dakle, some. Much or many? Ovdje je vrlo jednostavno. Treba odrediti da li je much, many ili many of the guests. How much, how many of the guests ordered lunch? How many of the guests ordered lunch? She has too much, too many, too much of ideas and can't focus on one thing at a time. She has too many ideas.
because ideas are countable. 1 idea, 2 ideas, 3 ideas. Again, much or many. We don't have much of, much, many sunshine. Much sunshine, jer je sunshine nebrojiva imenica. How many, how much of people? Pa, to je jedino logično. How many people live in your block of flats, jer much of ne postoji kao oblik ispred people. How much people ne može, brojiva imenica. I ovdje je također još jedno rješenje. How much money? Kad je money u pitanju, jeste da je novac nešto što brojimo, ali reč money, novac je nebrojiva. Dollars, euros, dinars, to je brojivo. Money je nebrojivo. Zvuči kao paradoks da je reč novac nebrojiva, ali ne možete reći 2 novca, 3 novca, 5 novaca. Ni u srpskom. Ok? Another exercise is a little, little, a few, and few. I have a little water left. There's enough to share. A little, to je kad je nešto dobro, kad je pozitivno. Ima dovoljno. Nema mnogo, ali ima dovoljno. I have a few good friends. I'm not lonely. Znači, opet je ovo sa a few dobra stvar. Da je rekao few friends, to znači da ima vrlo mali broj, ograničen broj ljudi. He has little education. Ovo već nije ništa pozitivno jer nema a little. Ok? He can't read or write at all. He can hardly count. To je suštinska razlika. There are few people she really trusts. It's a bit sad. Tužno je što ima tako malo ljudi kojima veruje. Da je pisalo a few, onda bi to bila pozitivna stvar. Ima ih nekoliko, ali pošto ovdje imate odrednicu it's a bit sad, to daje kontekst male tugice. Tako da je tugica, ako je tugica, nema a little i few, nego samo few. We've got time at the weekend. A little time. Pozitivna stvar. Možemo da se sretnemo. Would you like to meet? Da je bilo we've got little time, znači nema dovoljno vremena, ne možemo da se sretnemo. Guys, this is your homework. Please just take a picture, do whatever. Stop this and then just rewrite. Whatever makes you feel good about it, this is about. A little, little, a few, and few. Ništa više, samo jedna od ove 4 opcije. Dakle, imamo još rečenica. Uslikajte i ovo. Sljedeći čas početi tako što ćemo ovo da proverimo. And goodbye for now. Goodbye from me and Maria. Take care of yourselves. You know everything we're gonna say. Wash your hands. Stay healthy. Listen to your parents. And stay tuned, guys. Bye.